हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਵਰਡ ਇਨ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪਾਇਰਡ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਵਟ ਮੈਸੇਜ ਡਿਡ ਕਲਾਮ ਗਿਵ ਟੂ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ? He gave a message to dream big and work hard to young minds. Which organization did Kalam joined? After completing aerospace engineering, he joined Defense Research and Development Organization after completing aerospace engineering. What was Kalam passionate about besides his interest in science? Kalam was a passionate educator and advocate for youth development. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ for which scientific contribution was Abdul Kalam greatly acclaimed? Abdul Kalam was greatly acclaimed for his contributions to India's missile technology, particularly for his leadership in the development of India's first indigenous satellite launch vehicle and ballistic missile systems. What was Kalam's father's occupation? Kalam's father was a boat owner and imam of a local mosque. In which subjects did Kalam show his keen interest? Kalam showed up a deep interest in science and mathematics. What inspiration does the young generation get from the life of Abdul Kalam? Young generation get the inspiration to strive for excellence and contribute positively to society. Is the MCQ. How old was Kalam when he became the President of India? Is the answer 71 years. Which one of the following words is not a synonym of indigenous? ਤੇ indigenous ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਫੋਰਨ, ਨੇਟਿਵ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫੋਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫੋਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਟਰੀਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿਦ ਸਿੰਪੈਥੀ। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? इज द आंसर है सी, थर्ड ऑप्शन, टू मेक देम हैप्पियर एंड लेस लोनली। अगला क्वेश्चन है हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम डिफरेंटली एबल्ड? इन सम केसेस दीज पर्सन्स मे हैव बीन born blind or deaf, while in others they may have been gone blind or deaf as a result of some illness or accident. Next question है what makes the life of handicapped children sad and lonely? Handicapped children suffer from neglect and are left to themselves in their homes. This makes their life extremely sad and lonely. Is the fill in the blank with a suitable word from the passage. We must treat these children with love and sympathy. Is the match the following. Sympathy the अर्थ ਹੁੰਦਾ feeling of pity and tenderness. Lonely the अर्थ है companionless. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ। ਦੇ ਵਰ ਕਲੈਵਰ, ਉਹ ਚਲਾਕ ਸਨ। ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅਮਿਤ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਓਬੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਹਨ ਡਿਟਰਮਿਨਰ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਿਓਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਜਲ। ਦਿਸ ਰੋਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨ। ਦ ਗੰਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਕਰੇਡ ਰਿਵਰ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਵਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਫਿਫਥ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜੈਰੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜੈਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ING ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਸੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੈਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ ਏ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ। ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਅ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਹਸਨ ਹੈਲਡ ਡੈਸ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਿਮਸੈਲਫ। Philip spent his time playing dash apart from learning music, baseball. Philip had decided to join the circus. True या false? ते है true है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dash propagated the term lateral thinking। is the answer है Edward D. Bono। How much amount
Did Thomas borrow from the bank $5,000? अगला क्वेश्चन है, who trampled upon the writer's toe? The bus conductor. Why was the passenger hurled out of the lift? कि passenger ਨੂੰ lift ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? The passenger was hurled out of the lift because he had misbehaved with the liftman. What serves as little courtesies in a daily life? The words like please and thank you serve as little courtesies in a daily life. Philip served as a bandmaster for dash different presidents, 5 different presidents. इस तो बाद है extensive study which are 1 mark questions. Who is author of the chapter The School for Sympathy? E.V. Lucas. What was the name of the head girl? Millie. The name of the gardener was Peter. A red-haired policeman walks after him with a sieve of dash in his hands. Gooseberries. Yeltrin was a policeman. Rukin was a policeman. True या false? है false है. Dash took the dog to its owner. Proher. इस तो बाद हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव? भोली दे किन्ने भैन भरा सन? भोली हैड 6 siblings, 3 brothers and 3 sisters. तहसीलदार came to the village for the inauguration of school. How old was Bholi when her sister Mangala got married? 7 years. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਦ ਲਾਈਨਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡੈਟ ਫੋਲੋ. ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚੋਂ. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ. Name the poem and the poet. Poem Once Upon a Time. Poet Gabriel O'Hara. Who is a speaker in the poem? A father is a speaker in the poem. What has the poet learned to do with his feelings? He has learned to hide his real feelings. What is the meaning of laughing with only my teeth? It means that he is laughing without being happy from inside. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ central idea on friendship ਜਾਂ the echoing green. ਤੇ ਅਸੀਂ on friendship ਦਾ central idea ਲਿਖਿਆ. The poem is written by Khalil Gibran. He tells us about friendship by praising its virtues and advantages. A friend is a God's gift. He stands by us through thick and thin. He can read our thoughts even if we do not express them. Joys become double and sorrows half when shared with a friend. This to baad hai answer any 4 questions. Why was Hassan not noticed by teacher in the class? This answer hai Hassan was not noticed by the teacher because he was hardly ever present in the class. During which days would Hassan show up in the class? Hassan would often show up during class test and examination days. How did Philip manage to get a clean dress? His music teacher's wife, Mrs. Esputa, gave him a white shirt. The shirt was large and she fitted it with the help of pins. What was the proposal given to the poor farmer by the moneylender? The moneylender's proposal was that he would write off the farmer's debt if he could marry his daughter. Describe the glow of pleasure that the narrator experienced. The bus conductor behaved with the narrator in a courteous manner, even though the narrator had no money to pay for the bus fare. This was a glow of pleasure that the narrator experienced. तो इस तो बाद answer any 3 questions. What was the real aim of Miss Beam's school? The real aim of Miss Beam's school was to instill thoughtfulness, humanity, and good citizenship among the students. What made Miss Beam think that there was something in her system? The author was sorry to leave the school. The school had taught him to share sorrows of others, so Miss Beam thought that there was something in her system. अगला क्वेश्चन है, why did Rukin think he must have damages? Rukin was a working man. He had a fine work to do. He said that he won't be able to use his finger for a week. The law was also on his side, so Rukin thought that he must have damages. Why did Tehsildar come to the village? The Tehsildar came to the village to perform the opening ceremony of a primary school for girls. इस तो बाद ਵੱਡੇ क्वेश्चन दो ਵਿੱਚੋਂ कोई भी करना है. Draw a brief character sketch of Hassan या write the theme of the chapter on saying please. ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਦਾ character sketch ਕੀਤਾ ਹੈ. Hassan was a college student. He was a bright student but was irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hard-working students and called them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. तो इस तो बाद है write a brief character sketch of Miss Beam या justify the title of the story A Chameleon. तो ऐसे Miss Beam का character sketch लिखा है. Miss Beam was a middle-aged, authoritative, kind and understanding lady.
She runs a school with a purpose to instill empathy in her students. The students were not burdened with heavy academic studies. They were taught simple language and mathematical skills. Every child in her school had one blind day, one deaf day, one maimed day, and one dumb day. On these days, students get the idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people.